నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలోని చైతన్య స్కూల్లో ఈ రోజు ఘనంగా విజ్ఞాన ప్రదర్శన సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహించబడింది. 4వ తరగతి నుండి 9వ తరగతి వరకు విద్యార్థులు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. సుమారు 70 మంది విద్యార్థులు 70 రకాల సైన్స్, మ్యాథ్స్, సోషల్ సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులను రూపొందించారు. ఈ ప్రదర్శనలో GSLV రాకెట్ మోడల్, సోలార్ సిస్టమ్, వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ పద్ధతులు, వర్షపు నీటిని భద్రపరిచి శుద్ధి చేసే యంత్రాలు, రక్త పరీక్ష కేంద్రం నమూనా, అయస్కాంత శక్తితో నడిచే మోటార్ వంటి సైన్స్ ప్రాజెక్టులు ఆకట్టుకున్నాయి. అలాగే మ్యాథ్స్ విభాగంలో పుట్టిన రోజును సులభంగా కనుక్కోవడం, ఈజీగా టేబుల్స్ చెప్పే పద్ధతులు, సరి సంఖ్యలు, బేసి సంఖ్యల ప్రదర్శనలు చార్ట్ల ద్వారా వివరించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ ఆర్ నర్సిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, చిన్న వయసులోనే విద్యార్థుల్లో పరిశోధనా శక్తిని వెలికి తీయడం లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని తెలిపారు. తక్కువ సమయంలో ఇలాంటి పరికరాలు, యంత్రాలను తయారు చేయడం విద్యార్థుల ప్రతిభకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులను అభినందించారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఆర్ జయంతి మాట్లాడుతూ, పిల్లల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉపయోగకరమని అన్నారు. నిజ జీవితంలో ఉపయోగించే యంత్రాలు ఎలా పనిచేస్తాయో పిల్లలు సైన్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారనే దానికి ఈ ప్రదర్శనే ఒక మంచి ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. తక్కువ సమయంలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి ఇలాంటి ప్రాజెక్టులను రూపొందించేందుకు కృషి చేసిన ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయునులు మరియు తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. Materials needed: transparent sheet, plastic bags, clean color, battery, light, etc. Working mechanism and procedure. The greenhouse is natural that forms the energy. Some gases in the air are heat generated. Examples include these gases are called greenhouse gases. Examples include carbon dioxide, methane, and water vapor. Without it, the earth would be very cool. Too many greenhouse gases cause global warming, pollution, and burning fuels. Increase greenhouse gases. We can reduce it by planting trees and saving energy. Namaste. My name is Kumar Dikemari. I am from class 4. Today my project work is 3D waterfall. Materials needed: cotton, gum, plastic and plastic sheets, thermocol, cotton, etc. Work mechanism produced: water falls from and rivers from Harvey to Sulphur. Water cycle is the study of water. Water cycle is also known as hydrological cycle. Water evaporates from oceans, lakes, and rivers into the air. When the air cools, the water vapor turns back into the liquid form of clouds. Clouds get more water, droplets become heavy. So when clouds get too heavy, they release water in the form of snow, rain, and hail. Materials needed: bottle, glass, cardboard, etc. Mechanism produced. Use: this machine is used as drinking water and can be used without electricity. How it help of air when it can also help poor by making their work more easy. Namaste. Thank you, sir. Namaste. I am economic answer and we made this video. It's there to understand. It was together made this video. And first let me tell you what I can do. It's thermocol and black sheet and paper, sketches, paints, etc. And now let me tell about the atmosphere. The
blanket of air that surrounds the earth is called the atmosphere is thick near the earth's surface, and as we go higher, it becomes thicker. Scientists have divided the atmosphere into 5 regions or layers, namely troposphere, stratosphere, mesosphere, 15 kilometers above the earth's surface, and we find rainbows forming in this layer, hot balloons flying up to this layer. Most of the climate changes happen in this layer. And the second layer of the atmosphere is stratosphere. And the ozone layer, which protects us from the sun's ultraviolet radiation, is in this layer. We observe aeroplanes flying in this layer, as the air particles in this layer does not travel vertically. And next comes the mesosphere, which is the third layer of the atmosphere. And it is also known as cold layer, because the temperature in this layer falls down, orbiting in this layer. And the final layer of the atmosphere is exosphere, and the air is quiet and blue. And Shishika, materials needed cardboard, color paper, glass, etc. Let me explain about 3D hologram. A 3D hologram works by recording and reconstructing light waves from an object, so that your eyes see it is a real 3D object in space. It invented by Dusan Garber in 1947. It is created using lights, usually laser technology. You can see different sides of the image when you move around it. It is used in entertainment, education, medical imaging, and security printing. It is used in education to show 3D models. Thank you. What is the form of 3D? Science in our school, we present a project named Global and Greenhouse Effect. So in this you can see two sides of that, because one side is polluted and one side is happy side. Because of this happy side, earth is happy and good. People are planting trees and protecting the nature. The environment is clean and green. You can see here many trees, solar panels, trees, fresh air and clean water, etc. You know, factories control the smoke and vehicles cause no pollution. Well, if people are using renewable energy like solar energy. Next, I will explain about this science. This science is sad because people are polluting the nature and cutting the trees. You can see here the vehicles are releasing harmful gases, and factories are releasing harmful gases, and it is sad. The people are not cleaning the roads and no hygienic places. Here the place is hygienic. People are suffering for some kind of diseases of these areas. I say one thing, it is a project, but there is a message on this project, that is it. To protect our nature, I am giving a message to all people. Thank you. Namaste. Materials needed for the project: a few straw, LED lights, cardboard, some decorative plants, etc. So let me explain how it works to you. You see that when the car goes on the road, the street lights automatically turn on. This is because when we drive, we need light to see, to prevent accidents, collisions, etc. This also helps save power and energy. When the car goes past, the street lights automatically turn on. Thank you for giving me this one. Explain you how does the force of rain detector works. Great. It works like a solar system. When the wheel force of the makes wheel turn, the turning wheel creates mechanical energy. It can also run simple measures. Thank you.
Asian research produces these uses instead of what they think is important. So Venkatraman sir, who is a former principal of KNM Degree College, so who has 37 years of experience in teaching, and Nursery sir, and our principal ma'am. As a part of National Science Day, so we have gathered here for a science fair program today, and I thank all the students who participated today, who have put your efforts from around 2 weeks to make this program
more colorful and successful. So on behalf of today, I request our Chief Guest Venkataramanan sir to talk few words. విద్యార్థులు విద్యాపరంగా, సామాజిక పరంగా, సాంస్కృతిక పరంగా చైతన్యవంతులను చేస్తూ ఉన్న చైతన్య స్కూలు యాజమాన్యానికి మరియు ప్రిన్సిపాల్, కరెస్పాండెంట్ మరియు టీచింగు, నాన్ టీచింగు, అలాగే ప్రియమైన విద్యార్థులకి సైన్స్ డే, నేషనల్ సైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ వెనకాల ఒక స్క్రీన్ పెట్టారు, జాయ్ ఆఫ్ సైన్స్. నిజంగా సైన్స్ అనేది చాలా జాయ్ఫుల్గా, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. సైన్స్ అనేది మన నిత్య జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు చూస్తూ ఉంటే మీకు సైన్స్ పట్ల మంచి అవగాహన వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. సైన్స్ అనేది ప్రస్తుతం అంటే మా కాలంలో అంటే ఈ కాలంలో సైన్స్ చాలా డెవలప్ అయింది. మా అప్పుడు ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకోవాలంటే ఉపాధ్యాయుడి దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకునేవాళ్ళం. మీరు మీ కాలంలో ఏదైనా విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఉపాధ్యాయుల దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. మీ సెల్ ఫోన్లోనే చాట్ జీపీటీ, పర్ఫెక్సిటీ ఇలాంటి యాప్లన్నీ కూడా మీరు నొక్కితే వెంటనే మొత్తం విషయాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఈ రకంగా చెప్పాలంటే మీరు మాకంటే చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే ఏ విషయమైనా కూడా మీ అరచేతిలో ఉన్నటువంటి ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సరే, మీకు ఇంకా ఫోన్ మీ చేతికి రాలేదు. ముందు మీరు 10th క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ చేతికి ఫోన్లు వస్తాయి. ఇక సైన్స్ విషయానికి వస్తే మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో రకాల ఉదాహరణలన్నీ కూడా మనకు సైన్స్ ప్రిన్సిపల్స్లో తెలుస్తాయి. ఉదాహరణకి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం అనే ఒక అబ్బాయి అక్కడ ఒక ఎగ్జిబిట్ చేశాడు. ఈ 80 ఎగ్జిబిట్లలో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం మీద ఒకటి ఉంది. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం అంటే ఏంటిది? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం అంటే రెండు వస్తువులు వాటిలో అవి ఎన్నిసార్లు కొలిజన్ జరుపుకున్నా కూడా వాళ్ళ టోటల్ మూమెంటం చేంజ్ కాదు. ఎంతవరకు? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేనంత వరకు. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ది టోటల్ మూమెంటం ఆఫ్ ది సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఈవెన్ దో నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్. రెండు వస్తువులు తమలో తాము ఎన్నిసార్లు కొలిజన్ జరుపుకున్నా, ఢీకొన్నా, బయట నుంచి ఫోర్స్ అప్లై కాకపోతే వాళ్ళ మూమెంటం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం మన డైలీ లైఫ్ లో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తల్లులందరూ కూడా ఇంటి ముందు అరుగు మీద కూర్చొని ఏదో మాట ముచ్చట పెట్టుకుంటున్నారు. చిన్న పిల్లలందరూ కూడా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. చిన్న పిల్లలలో ఏముంటుందంటే కొత్తగా నడక నేర్చుకున్నప్పుడు వాడికి నడవడమే సరిగ్గా రాదు, కానీ పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అలా ఒక పిల్లవాడు పరిగెత్తు దబాగా కింద పడ్డాడు. కింద పడగానే వాడు ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటంటే అట్లా బోర్ల పడుకొని చుట్టూ చూస్తాడు. ఎవరు చూడకపోతే లేచి దులుపుకొని మళ్ళీ పరిగెడతాడు. ఒకవేళ కింద పడ్డప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ చూసిందనుకో వెంటనే ఏడవడం మొదలు పెడతాడు. ఇది చిన్నపిల్లలు వస్తారు. ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్టర్నల్ గా వాళ్ళ మమ్మీ చూసినప్పుడు మాత్రమే వాడి ఫేస్ లో చేంజ్ వస్తుంది. ఎవరు చూడకపోతే వాడు ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డా కూడా దులుపుకొని మళ్ళీ నడక ప్రారంభిస్తూ ఉంటాడు. ఇలా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ మన డైలీ లైఫ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిబిట్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే 1వ తరగతి పిల్లలు కూడా చాలా మంచి ఎగ్జిబిట్స్ చేశారు. నాకు నచ్చింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా నైస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చాలా మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఒక పద్ధతి ప్రకారం అంటే అవసరమైన మెటీరియల్ ఏంటి, ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద అది నడపబడుతుంది, దాని వల్ల ప్రకృతికి సమాజానికి ఏ ఉపయోగం అనే 3 అంశాల మీద వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంత చిన్న వయసులో ఇటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇలాంటి ఎగ్జిబిట్స్ చేయడం అనేది చాలా అరుదైన విషయము.
దీనికి గాను నేను స్టాఫ్ని మేనేజ్మెంట్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో ముందు ముందు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మరి మన నర్సిరెడ్డి గారు మరి ఇక్కడ స్కూల్స్ యొక్క అసోసియేషన్లో ఒక మెంబర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వారికి నేను ఒక సూచన చేస్తూ ఉన్నాను. ఏంటా సూచన అంటే, ప్రతి సంవత్సరము మిర్యాలగూడెంలో ఉన్న స్కూల్స్ అందరూ కూడా అంటే అసోసియేషన్ అంతా కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పెట్టుకోండి, జిజ్ఞాస ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఆ జిజ్ఞాస ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నుంచి ప్రతి స్కూల్ నుంచి కూడా ఒక్కొక్క ఎగ్జిబిట్ కానీ 2 ఎగ్జిబిట్ కానీ 5 ఎగ్జిబిట్ కానీ అందరూ కలిసి ఒక చోట ఏర్పాటు చేయండి. ఏర్పాటు చేసి దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్, థర్డ్ ప్రైజ్, ఫోర్త్ ప్రైజ్, కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ ఇలా ఏర్పాటు చేస్తే పిల్లలలో ఈ పోటీతత్వము, సైన్స్ పట్ల అవగాహన పెరిగి వాళ్ళు ముందు ముందు ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ జిజ్ఞాస అనేటువంటి ప్రాజెక్టు కోసం డిగ్రీ కాలేజీలలో గవర్నమెంట్ నడుపుతుంది. మరి గవర్నమెంట్ నడిపేటువంటి ఆ జిజ్ఞాస ప్రాజెక్టుని మన మిర్యాలగూడెంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యాజమాన్యము అడాప్ట్ చేసుకుని ఆ పద్ధతిలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మన మిర్యాలగూడెంకి, మన మిర్యాలగూడెంలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్కి, ఆ యాజమాన్యాలకి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయని చెప్పేసి ఆశిస్తూ, నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ చిన్న అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పి ముగిస్తాను. తిప్పకుండానే ఆ టెస్లా కారు మన గమ్యస్థానాన్ని చేరుస్తుంది. అలాంటి టెస్లా కార్లు ఇప్పుడు అమెరికాలో వచ్చాయి, మరి వేరే దేశాల్లో కూడా, ఇండియాలో కూడా వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈ టెస్లా అనేటువంటి కారుని ఇప్పుడు కనిపెట్టామని చెప్పేసి శాస్త్రజ్ఞులు చాలా గొప్పగా చెబుతూ ఉన్నారు. కానీ అలాంటి టెస్లా వెహికల్స్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడో కూడా చిన్నతనంలో వచ్చాయి. సరే, మీ పిల్లలకు తెలియకపోవచ్చు కానీ స్టాఫ్కి తెలుసు, మా అందరికి కూడా తెలుసు. ఏంటంటే వెనకట రైతులు ఇంటి దగ్గర నుంచి పొలానికి పోవాలంటే ఎడ్ల బండి మీద పోయేది. వాడు ఏం చేసేదంటే ఎడ్లను బండి కట్టి ఆ బండిని పొలం వైపు తిప్పి ఆ బండిలో కూర్చుంటాడు. రైతు కూర్చొని అట్లే నిద్రపోతాడు. ఆ రైతు నిద్రపోయినప్పటికీ ఆ ఎద్దులు ఆ ఎడ్ల బండిని చక్కగా ఇంటి దగ్గర నుంచి పొలం దగ్గరికి తీసుకెళ్తాయి. దారిలో ఎన్ని అనుకున్నా సరే తీసుకెళ్తాయి. అంటే అప్పట్లోనే మన భారతదేశంలో టెస్లా అనేటువంటి ఒక వెహికల్ ఉంది. దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మరి టెస్లా అనేటువంటి వెహికల్స్ ని కనిపెట్టడం జరిగింది. మన భారతదేశంలో సంస్కృతిని చూసినట్లయితే, భారత సంస్కృతిని చూస్తే ఎన్నెన్నో అపూర్వమైనటువంటి నిర్వచనమైనటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా భావితరాలకి, సైన్స్ కి పునాదులుగా ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ చిన్న అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి యాజమాన్యానికి మరియు టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ I'm feeling very happy in front of him, and I have hosted such a program. So, వెంకటరమణ సారు మా గురువు గారే. మేము పిలవగానే ఈ సైన్స్ డేకు వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని చైతన్య హై స్కూల్ విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిబిట్స్ తోటి చాలా చక్కగా, అంటే వాళ్ళలో ఎంత శాస్త్ర విజ్ఞానం పట్ల ఆసక్తి ఉండడానికి ఇదే నిదర్శనం. వాళ్ళు దాదాపు 4 days కాన్సన్ట్రేట్గా ఏం చేయాలి అనే దానికి టీచర్ యొక్క గైడెన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ శక్తి మేరకు ఎగ్జిబిట్స్ తయారు చేసి దాని గురించి విపులంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి యాజమాన్యం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తమ లైఫ్లో సైన్స్ పట్ల మంచి అభిరుచి ఉన్నట్లయితే ఇవాళ కనుగొనేటటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో కూడా వివిధ కంపెనీస్ ఎవరైతే షార్ప్గా ఉండి విజ్ఞానం పట్ల ఆసక్తి ఉండి, సైన్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉండి, సైన్స్లో కొత్త కొత్త ఆలోచనలు, దాన్ని నవకల్పనలు అంటాం. ఈ నవకల్పనల ద్వారా ముందు మీరు మంచి శాస్త్రవేత్తలుగా, అంటే మనం అబ్దుల్ కలాం తీసుకుంటాం, మిసైల్ తయారు చేయడంలో మరి ఆయన ప్రపంచానికే భారత యొక్క మిసైల్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయని చూపించడం జరిగింది. అలాంటి ఒక మిసైల్ మన కళ్ళ ముందు ఉంది. మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మిసైల్ తయారు చేయడంలో మీ యొక్క విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. ఈ దేశానికి ఉపయోగపడేటటువంటి పౌరులుగా
ఎదగాలి. అప్పుడే దేశం యొక్క అభివృద్ధి మరి చాలా త్వరగా, అంటే మన ఆలోచనలే అభివృద్ధికి నాంది కావాలి. మంచి ఆలోచనలు ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు. మీకు సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. All the students, happy National Science Day all of you. I appreciate all the participants who are participated in this program. Very well done your work, and I hope in future you will get the more works. All the best all of you, and thank you very much. You have to stay here. Don't go anywhere. After lunch break also stay here. Then afterwards I'll send you classes and then you will go to the lunch. Okay? Thank you. Materials needed for the figuration. Is the pneumatic pin, DC motor, pulley, rope, steel, flag and cardboard. Working mechanism. A flag of mission is a mechanical system designed to raise, lower and secure a flag or a flagpole. It simplifies the process of lifting a flag, especially on tall pulls, by reducing the effort required. There is an explanation of the component types and working principles of the machine. The project name is Energy Water. Material name bottle, bottle cap, coil, plastic case, cardboard, etc. The mechanism and procedure. When the wheel is rotated, the hose of the water makes the wheel turn. The turning will be a mechanical cycle. It also has simple motion. When the water spills in the bottle, then the water comes out from the bottle. Then the wheel will turn. To everyone. My name is Sai Varshita and my partner name is Akshara. I study in class 4th. Today my project name is Greenhouse Effect. Materials needed: transparent sheet, plastic plants, green color, light, battery, etc. Working mechanism and procedure. The greenhouse is a natural process that warms the earth. The sun gives heat and light to the earth. Some gases in the air trap heat near the earth. These gases are called greenhouse gases. Examples include carbon dioxide, methane and water vapor. The greenhouse effect keeps the earth warm enough for life. Without it, the earth would be very cool. Too many greenhouse gases cause global warming. Pollution and burning fuels increase greenhouse gases. We can reduce it by planting trees and saving energy. Namaste. Namaste. My name is Mohammad Iftikhar Khanadi. I am from class 4. Today my project is 3D water cycle. Materials needed: cotton, gum, plastic plants, plastic trees, thermocol, cardboard, color pencils, etc. Work mechanism: produce. Water falls from as river from hard to soft rocks. Water cycle is the journey of water. Water cycle is also known as hydrological cycle. Water evaporates from oceans, lakes, rivers into the air. When the air cools, the water vapor turns back into the liquid form of clouds. Clouds get more water, droplets become heavy. When clouds get too heavy, they release water in the form of rain, snow, hail, and Namaste, my name is Keisha. I am from class 4. Today my project work is water dispenser. Materials needed: bottle, glass, straw, cardboard, etc. Let me tell you about water dispenser. Use: this machine is used as drinking water and can be used without electricity. How it works? This machine works with the help of air. When we open the top of the bottle, the air goes inside the bottle and pushes the water, and the water will come through the pipe. When we close the top, it will not come through the pipe. Methods of preparation: only less than 3 ingredients are needed. It can also help poor by making their work more easy. Thank you. Namaste. Namaste. Glorious good afternoon. I am Lekhan of class 7. I am Rishmita of class 7. Today, on the occasion of National Science Day, we have made this project named
we go higher, it becomes thin. This is due to the gravity of Earth. And the scientists have divided the atmosphere into 5 regions or layers, namely troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Now, let me explain you about this. Troposphere is the lowermost layer of the atmosphere and extends up to 15 kilometers above the Earth's surface. Well, all the climate changes happen in this layer. We observe rainbows forming in this layer and hot balloons flying up to this layer. Well, next comes the stratosphere, which is the second layer of the atmosphere, and we can observe the ozone layer, which protects us from the sun's ultraviolet radiations in this layer. And we observe aeroplanes flying in this layer because the air particles in this layer does not travel vertically. And next comes the mesosphere, which is the third layer of the atmosphere, and it is also known as cold layer because the temperature in this layer falls down. Well, it protects us from the asteroids falling from space towards the Earth. And the fourth layer of the atmosphere is thermosphere. It is also known as hot layer because the temperature in this layer is about 1500 degrees Celsius. And the ionosphere, which reflects the radio signal sent by the Earth towards the space, is in this layer. And we observe satellites orbit in this layer. And next comes the final layer of the atmosphere, which is exosphere. The air is quite thin here. And after the exosphere is the vast and empty space. Thank you for providing us such an enormous opportunity. Have a nice day. Namaste. Namaste, a glad good afternoon everyone. My name is Shushika. I study in class 4. This is a 3D hologram. Materials needed: cardboard, color paper, glass, etc. Let me explain about 3D hologram. A 3D hologram works by recording and reconstructing lights, waves from an object so that your eyes see it is a real 3D object in space. It is invented by Duzar Garber in 1947. It is created using lights, usually laser technology. You can see different sides of the image when you move around it. It is used in entertainment, education, medical, imaging and security printing. Used in education to show 3D models. Thank you. Namaste, a glad good afternoon to everyone. Today we are celebrating National Science Day in our school. In that, I am Harshita and she is my teammate Chalya. We present a project named Global Warming and Greenhouse Effect. You can see here two sides of the earth because to know the people, greenery and the polluted earth. Here, I will explain you the greenery earth. Here the environment is green and clean because people are planting this and protecting the nature. Well, people are using renewable energy like solar power and animals are living peacefully and safe. Well, you know, factories control the smoke and vehicles cause less pollution. Well, here let me explain you other side of the earth. Here the environment is sand because the vehicles and factories release harmful gases. Well, people are cutting trees and glaciers are melting and seasons are not coming on time. Here the seasons come on time and earth is happy and cool. Here the earth is sad and earth is unhappy and healthy. Well, you can see the area of this place, it is totally unhygienic. Here people are suffering from more diseases. Here people are healthy and happy. Seasons should come on time, means you should plant a tree. Everyone should plant a tree and protect the nature. Well, it is a project. There is an important thing in that. We are giving a message to our people to protect the nature. Thank you. Namaste. Namaste. My name is Bhavya Adyashi, studying in 5th class. Today my project is automatic street lights. Materials needed for the project: a few straws, LED lights, cardboard, some decorative plants, etc. So let me explain how it works to you. You see that when the car goes on the road, the street lights automatically turn on. This is because when we drive, we need light to see to prevent accidents, collisions, etc. When the car goes past,
the street lights automatically turn off. Thank you. A grand good morning to everyone. My name is Nandipati Puralika. I study in class 6. This is rain detector. Materials needed for rain detector is blades, HW battery, DC motor and a stick. First of all, I explain you how does the parts of the rain detector works. Blades, it works like a solar panel, and stick works like a wiper. When the rain falls on the solar panel and the stick wiper goes under the shell. This is because a rain detector sensor identifies the moisture of rainfall and triggers actions like activating wipers. Low maintenance, cost saving, easy installation and reliability, it works really. These rain sensors are mainly used in rainwater harvesting. Thank you. I study in 5th class. We are doing flag hosting mission. Materials needed for the preparation: HW battery pin, DC motor, pulley, rope, stick, flag and cardboard. Working mechanism. A flag hosting mission is a mechanical system designed to raise, lower and secure a flag on a flagpole. It simplifies the process of lifting a flag, especially on tall poles, by reducing the effort required. Here is an explanation of the components, types and working principles of the mission. Thank you. Studying in class 5th. My product name is Energy Water Wheel. Materials needed: bottle, cardboard, water cap, pipe, tray, etc. The mechanism and procedure are: when the water forms, the wheel will rotate. The force of the wheel makes the water turn. The turning wheel creates mechanical energy. It can also help run simple machines. When the water fill in the bottle, the water comes from bottle. Then the water fell on wheel. The wheel will rotate. Thank you. My name is Akila. I study in class 7. Today my project name is wastewater treatment. It gives us pure water to drink, use others, and it will give purification without any electronic filter. And it changes into bad water into good water. Materials needed: glasses, pipe, a container to collect the water, thermocol, paint to painting. Let me explain how it works. First, collect the dirty water and pour into the first glass and travel into the container and supplies to the all houses. Namaste. Namaste. A very good morning to everyone. A very good afternoon. My name is Sarika. I study in class 5th. Our project is non-motor solar system. Materials needed for the preparation: black chalk, watercolor, scissor, compass, fevikwik, gum, thermocol ball, etc. Our working mechanism: in the solar system, 8 planets are there: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. The path of the planet is known as an orbit. The sun is center of the and the planet orbit around it. Thank you. Our project name is Water Overflow Alarm. It is done by Safra Chemistry and I. A water overflow alarm is a device with a small electronic light when water reaches up to a certain level. Well, it is commonly used in water tanks, buckets or overhead tanks, etc. You may raise a question how it works. When we connect to the battery switch buzzer and we put a wire in deep of the tank and one wire above a certain height of the tank. If we pour water and up to the certain height of the tank, water went up to the certain height and you will get a buzzer sound. Then you can off the switch. You may think that why it is useful to us. It prevents water wastage, stops tanks overflow. Only 1% of pure water and clear water are alive and 99% of water is salty and dirty. We should save that 1% of water and we should pass them to generations and generations. Thank you. Good afternoon to all. My name is Sajja from first class. Today I display here volcano. A volcano is a mountain. It can burst out hot lava. Lava is very hot, melted rock. When the volcanoes are erect, smoke and ash come out. Some volcanoes are active, some are silent. Active volcanoes are anytime silent, do not volcano erupt now. Thank you so much. Have a nice day. To all, my name is Priya from first class. Lungs are the main organ of the respiratory system. They are in pair of two. They are located in the rib cage. They
right or left antria and ventricles using syringes, bottles, etc. to prevent the muscle contraction. The model typically shows deoxygenated blood traveling to the lungs and oxygenated blood returning into the body. The utilizing the goals to prevent of black. Thank you for giving this a wonderful opportunity. Have a nice day. Good afternoon. We are very proud to present our working model of excretory system, especially the kidneys. Well, my name is Chaitrita. My name is Chirita. We are in class 9. Do you know our body is like a machine? When a machine works, it produces waste. Similarly, when our body starts working, it produces waste material. If these waste materials stay inside of our body, they can become poisonous. So, who saves us every day? It is our kidneys, the secret heroes of our body. Every human has two kidneys. They present on two sides of our backbones. Even though they are very small, but their work is very powerful. The main function of kidneys is to filter the blood. Every minute, blood enters the kidney. Inside the kidney, there are millions of tiny filtering units called nephrons. These nephrons remove waste materials like urine, extra salts and extra water from the blood. After filtering, the clean blood goes back to our body and the waste liquid forms urine. This thin tubes called uterus. This is the process of excretory system. I hope you understand the process of excretory system. Have a healthy and happy life. Thank you. Namaste. A glad good afternoon to everyone. My name is Tejashwini. My name is Chidvilas. My name is Arvind. We study in class 9. Today our experiment is not an invention or a discovery but a unique idea, that is the blood group testing. For this we have brought a kit, that is blood group testing kit, which contains antiserum A, antiserum B and RH factor. Through this we can say which blood group is your blood. Now you may have a doubt that how can we know? Let me show you an example. At first we have to take 3 drops of human blood on this slide. And then we have to add antiserum A on the first drop, antiserum B on the second drop and RH factor on the third drop. And then we have to mix that with different sticks. Agglutination occurred only in third serum. That means it is positive and it is O. It means our blood group is O positive. Through this, we can understand which blood group is yours. At last, I would like to suggest you that maybe a single drop of your blood can save a life. So please donate your blood. It not only helps others but also you can get fresh blood. Thank you. Namaste. Have a nice day. A glad good afternoon to everyone. This is Vishal from class 8. As you all know that today we are celebrating Science Fair. In this Science Fair, my product is air pollution controller. For this product, required materials are 1 cardboard, 1 plastic bag, box, a bed fans, 1 PVC pipe and artificial grass, etc. This product is done by Musail, Sai and me. How it is work means, what are the 2 fans placed beside the plastic box, they will suck the polluted air like carbon dioxide, carbon monoxide, like that air into the chamber, and through the PVC pipe the fresh air was released. Let's see how it is work. Let's see that what polluted air from the
smoker are going to the chamber and through the PVC pipe the fresh air was released. So this is our product. Thank you. Namaste. Namaste. Glad to have you. Myself Rajkumar from Gifton. This is buzzer wide game. You that you want to use such kind of tools like thermocol, metal wire, loop handle, buzzer, battery and connecting wires. Working mechanism. When the metal loop touches the main wire, it completes the electric circuit and activates the buzzer producing sound. Procedure. Prepare the base, fix main wire on support, attach loop handle and connect buzzer and battery and test by touching loop to wire. Thank you.